students, welcome to the session Chemistry Wins YouTube channel. So in this video session we will discuss about another theory of bonding in coordination compounds. So that theory is called as Sidwick theory of electronic depiction of coordination compounds. So this theory, this electronic depiction of coordination compounds, this theory was put forward by two scientists. So those are Sidwick and Lowry in the year 1923. Actually, they modified the Werner's theory and they produced a new theory that is called as Sidwick and Lowry theory. Okay, so let us see what are the key points in Sidwick theory of electronic depiction of coordination compounds. So key points, or you may call it as important postulates. What are the major postulates of Sidwick-Lowry theory that explains the bonding in coordination compounds? So according to Sidwick, the primary valencies of metal ion are fulfilled by the transfer of electrons, whereas the secondary valency of metal ions is fulfilled by the sharing of electrons. Okay, so that is the first modification of primary valencies and secondary valencies by Sidwick. Okay, so the first key point is, or the first major postulate is, the primary valencies are nothing but the oxidation numbers of the metal. The primary valencies of metal ion, central metal ion in the coordination compounds are fulfilled by transfer of electrons. So according to Werner, primary valencies are the oxidation number of the metal ion. So let us take one example for this postulate. Okay, so hexaamine cobalt 3 chloride. So this is the complex that we are depicting as an example here. Okay, so in this coordination compound hexaamine cobalt 3 trichloride, the central metal cobalt will be having the primary valency of +3. Okay, right? So this +3 primary valency of central metal cobalt is fulfilled. It is satisfied by the transfer of electrons from 3 chloride ions. So the 3 chloride ions, they will fulfill the primary valency of a central metal, that is cobalt. So that is the first major postulate of Sidwick theory. Then the second major point is the secondary valencies. The secondary valencies of metal ion are fulfilled by sharing of electron pairs. Sharing of pair of electrons. Okay, right? So we are going to take same example here. The secondary valencies are fulfilled by the sharing of electrons, whereas the primary valencies are fulfilled by the transfer of electrons to the central metal. So let us take the same example. CO NH36 Cl3 hexaamine. The name of this compound is hexaamine cobalt 3 chloride. Okay, right?
So this complex, the central in this complex, the central metal is cobalt. The central metal is cobalt, right? So the cobalt in this case is having the secondary valency of 6. Okay. So these 6 secondary valencies are fulfilled by the 6 cyanide, 6 ammonia ligands here. 6 NH3, 6 NH3 ligands here by the sharing of electrons. So the 6 ammonia ligands, they are going to share their electrons with the cobalt, central metal cobalt. So the 6 ammonia ligands, are going to share their electrons with the cobalt, so that the secondary valency of the metal ion will be fulfilled. So that is about, so these two are the very important postulates of Sidwick theory. Then what is the third postulate? What is the very important postulate? The third postulate is, it says about, okay, so let us write the third postulate here. So the primary valencies are satisfied or fulfilled by the transfer of electrons, whereas the secondary valencies, so that is called as coordination number of the central metal, so that is fulfilled by the sharing of electrons. Okay, right? So the third postulate is, the molecules or ions that are bonded to central metal contains at least one pair of electrons, in their structure. So these molecules or ions actually called as ligands. Okay, so here he is mentioning about ligands, they are mentioning about ligands. So the ligands will contain at least one pair of electrons in their internal structure. Either it may be water or cyanide or chloride or iodide, whatever the ligand may be. So they contain a pair of electrons in their internal structure, right? So we are going to give some examples: chloride, cyanide, water, ammonia, like this. So these are the ligands. Then the fourth point is, right, so the electrons present in the ligands, they are donated to the central metal ion. The electrons in the ligands are donated to the central metal ion. So here the ligand is going to donate electrons to the metal, so that a new bond, that is actually, this is also a covalent bond, a new type of covalent bond is formed, known as coordinate covalent bond. Okay, right? So this is the very important postulate of Sidwick theory. So according to Sidwick theory, the electrons present in the ligands, they are donated, they are given away to the central metal ion, so that a new bond is formed. That new bond is called as a coordinate covalent bond. Okay, right? So that is the important point. Then point number 5 is, so the ligands
as they are donating electrons, the ligands are called as donors, whereas the metal ions that are accepting electrons are called acceptors. Okay, so here the ligands are electron donors actually. So the ligands are electron donors. Okay, so the ligands are called as electron donors because they are donating electrons to metal. So the ligands are called as donors, whereas the central metal ions, they are accepting electrons from the ligand. So the central metal is called as a acceptor. Okay, right? So that is the fifth postulate of Sidwick theory. Then what is the sixth postulate? Sixth important postulate, right? The coordinate covalent bond will be indicated by an arrow. Arrow will be indicated by an arrow like this. Will be indicated by an arrow. So at the head of the arrow, so this is the head. At the head of the arrow, there will be metal. So metal, that is acceptor, electron pair acceptor, and at the tail of the arrow there will be ligand, that is electron donor. So this is donor, electron pair donor. So the ligand donates electrons to metal, and the metal having empty orbitals, so the electrons are accepted by the metal. So metal is called as a acceptor. So at the head there will be acceptor, that is metal, and at the tail of the arrow there will be donor, that is ligand. Okay, so these are the 6 important postulates of Sidwick theory. So Sidwick theory prakaram primary valencies, metal yokka primary valencies ఎలా సాటిస్ఫై అవుతాయి అంటే ట్రాన్స్ఫర్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్ వల్ల. సెకండరీ వ్యాలెన్సీస్ ఎలా మనకు సాటిస్ఫై అవుతాయి అంటే ఎలక్ట్రాన్స్ షేర్ అవ్వడం వల్ల అండి. ఎలక్ట్రాన్స్ షేర్ అవుతాయి. ఈ షేరింగ్ వల్ల ఒక కోవలెంట్ బాండ్ ఫామ్ అవుతుంది. ఆ కోవలెంట్ బాండ్ పేరు ఏంటంటే కోఆర్డినేట్ కోవలెంట్ బాండ్. ఓకేనా, దట్ ఈస్ ద ఫస్ట్ 2 పాయింట్స్. దెన్ సిడ్విక్ థియరీని ప్రపోజ్ చేసిన సైంటిస్టులు సిడ్విక్ అండ్ లోరీ ఇన్ ద ఇయర్ 1923. ఫస్ట్ కీ పాయింట్ వచ్చి ప్రైమరీ వ్యాలెన్సీ ఈజ్ సాటిస్ఫైడ్ బై ద ట్రాన్స్ఫర్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్. సెకండరీ వ్యాలెన్సీ ఈజ్ ఫుల్ఫిల్డ్ బై ద ఎలక్ట్రాన్ పేర్ షేరింగ్. దెన్ థర్డ్ పాయింట్ ఏంటంటే ఏ మాలిక్యూల్స్ అయితే ఎలక్ట్రాన్స్ని the molecules or ions that are bonded to central metal, they contain at least one pair of electrons in them. అంటే ఏవైతే మెటల్కి అటాచ్ అవుతాయో మాలిక్యూల్స్ యానయాన్స్, వీటిలో కనీసం అంటే ఒక్క ఎలక్ట్రాన్ పేర్ అయినా ఉంటుంది. దెన్ ఈ ఎలక్ట్రాన్స్ ఏవైతే అట్లీస్ట్ ఒక 1 ఎలక్ట్రాన్ పేర్ అని చెప్పుకున్నాం కదా, ఈ ఎలక్ట్రాన్స్ని ఆ లైగాండ్స్ మెటల్కి డొనేట్ చేస్తాయి. ఓకేనా, ఇలా డొనేషన్ వల్ల మనకు లైగాండ్కి మెటల్కి మధ్య కోఆర్డినేట్ కోవలెంట్ బాండ్ ఫామ్ అవుతుంది. రైట్, దెన్ లైగాండ్స్ మనం డోనార్స్ అని అంటాం. ఓకేనా, వెరాస్ మెటల్స్ మనం ఏమంటామండి, యాక్సెప్టార్స్ అని అంటాం. దెన్ కోఆర్డినేట్ కోవలెంట్ బాండ్ని మనం ఎలా రిప్రజెంట్ చేస్తామంటే ఇన్ ది ఫార్మ్ ఆఫ్ యాన్ యారో, ఒక యారో ఫామ్లో రిప్రజెంట్ చేస్తాం. యారోకి టెయిల్ దగ్గర డోనార్ ఉంటారు, అంటే లైగాండ్ ఉంటుంది, ఎలక్ట్రాన్స్ని ఇస్తోంది మెటల్కి. అండ్ హెడ్ దగ్గర ఇది హెడ్, ఇక్కడ మెటల్ ఉంటుంది, సో అంటే యాక్సెప్టార్ ఉంటుంది. ఓకేనా, ఇప్పుడు మనం ఏంటంటే ఈ సిడ్విక్ థియరీని సింపుల్గా మనం ఎలా రిప్రజెంట్ చేయగలము, సింపుల్గా ఒక ఎగ్జాంపుల్ తీసుకొని మనము ఈ డోనార్ యాక్సెప్టార్, లైగాండ్కి మెటల్కి మధ్య ఉండే ఈ డోనార్ యాక్సెప్టార్ రిలేషన్షిప్ని ఒక స్ట్రక్చరల్ ఫామ్లో మనం రిప్రజెంట్ చేద్దాం. ఓకేనండి, రైట్. సో మనము ఇప్పుడు ఒక స్ట్రక్చర్ డ్రా చేసి మనము అండర్స్టాండ్ చేసుకుందాం సిడ్విక్ అండ్ లౌరీ థియరీని. రైట్, let us draw the structure of a coordination compound
that will simplifies the explanation. That also explains the donor acceptor relationship between the ligands and the central metal. So according to Sidwick theory, the relationship between ligand and metal will be purely electronic. Okay. So the example here is CO NH3 6 Cl3. Okay. So the name of this complex is hexaamine cobalt 3 chloride, hexaamine cobalt 3 chloride. So here the cobalt is the central metal, okay, and NH3 are the ligands, okay. So there will be donation of electrons from these 6 ligands, these 6 ammonia molecules to the central metal. There is transfer of electrons. So ammonia 6 ligand molecules are called as a donor and cobalt is called as a acceptor. Okay, let us draw the structure like this. Okay, the complex ion structure. So in this, the complex ion is in this complex. The complex ion is CO NH3 6 3 plus 3 Cl minus. So this is the complex ion. We are going to draw the structure of the complex ion according to based on the Sidwick theory, right? So at the center there is a cobalt, okay. Then the cobalt is surrounded by neutral molecule, that is NH3 having its own electron pair, and this is second ammonia molecule having its own electron pair, and this is third ammonia NH3, and here we have the fourth ammonia molecule like this, and this is ammonia 5th, and this is ammonia number 6. Okay, so here the ammonia NH3 is going to donate electrons, so the electrons are coming towards the cobalt, the central metal. So the ammonia is called as a donor and cobalt is called as acceptor. So there is formation of coordinate covalent bond. This coordinate covalent bond is represented in the form of an arrow like this. Okay, arrow, donor, acceptor. The third coordinate covalent bond between donor ammonia and acceptor cobalt, and this is fourth coordinate covalent bond between ammonia and cobalt, and this is fifth coordinate covalent bond between ammonia donor and cobalt acceptor, and this is the sixth coordinate covalent bond between donor ammonia and acceptor cobalt. Okay, so this is the representation of a complex ion based on the Sidwick theory of electronic depiction of coordination compounds, right? So that is about Sidwick and Lowry theory. So మనకి ఏంటంటే Sidwick Lowry థియరీలో మనము హెక్సాఅమైన్ కోబాల్ట్ 3 క్లోరైడ్ కాంప్లెక్స్ తీసుకున్నాము. ఈ కాంప్లెక్స్ సొల్యూషన్లో డిసోసియేట్ అయితే ఇన్ సొల్యూషన్ ద కాంప్లెక్స్ విల్ డిసోసియేట్స్ లైక్ దిస్. సొల్యూషన్లో ఇట్ విల్ డిసోసియేట్ లైక్ దిస్ హెక్సాఅమైన్ కోబాల్ట్ కాంప్లెక్స్ ప్లస్ 3 క్లోరైడ్ అయాన్స్. సో ఇక్కడ ఈ కేసులో కోబాల్ట్ సెంట్రల్ మెటల్ మనం రాసుకున్నాం ఆల్రెడీ, ఓకే. అండ్ అమ్మోనియా మాలిక్యూల్స్ ఎన్ని ఉంటాయండి? 6 ఉంటాయి. సో కాబట్టి మనము 6 అమ్మోనియా మాలిక్యూల్స్ రాసాం. ఈ 6 అమ్మోనియా మాలిక్యూల్స్ ఏంటంటే లైగాండ్స్. సో లైగాండ్స్ నుంచి అకార్డింగ్ టు సిడ్విక్ థియరీ మనకు ఎలక్ట్రాన్స్ ట్రాన్స్ఫర్ అవుతుంది సెంట్రల్ మెటల్కి. సో కాబట్టి ఇలా ఎలక్ట్రాన్ ట్రాన్స్ఫర్ మనం ఎలా రిప్రజెంట్ చేస్తామంటే ఇన్ ది ఫార్మ్ ఆఫ్ అన్ యారో, ఓకే, ఇన్ ది ఫార్మ్ ఆఫ్ అన్ యారో. సో యారో ఫామ్లో మనం రిప్రజెంట్ చేస్తాం. యారోకి హెడ్ దగ్గర యాక్సెప్టార్ ఉంటుంది, అంటే యాక్సెప్టార్ ఏంటంటే ఇక్కడ సెంట్రల్ మెటల్ కోబాల్ట్. యారోకి టెయిల్ దగ్గర డోనార్ ఉంటాయి. సో డోనార్ అంటే ఏంటంటే ఇక్కడ లైగాండ్, ఓకేనా. ఇక్కడ 6 అమ్మోనియా మాలిక్యూల్స్, 6 లైగాండ్స్. ఈ 6 లైగాండ్స్ నుంచి ఎలక్ట్రాన్స్ మనకు కోబాల్ట్కి వెళ్తాయి. కాబట్టి మనం ఏం చేస్తామంటే 1 2 3 4 5 6. సో 6 యారో మార్క్స్ మనం ఇక్కడ డ్రా చేసాం. అంటే 6 అమ్మోనియా మాలిక్యూల్స్ ఎలక్ట్రాన్స్ని కోబాల్ట్లో ఉండే ఎంటీ ఆర్బిటాల్స్లోకి డొనేట్ చేస్తున్నాయి, ఓకేనా. ఇంకా మీకు సింపుల్గా ఇక్కడ మనం ఏం చేద్దామంటే మనము కోబాల్ట్ ఇక్కడ NH3 దగ్గర జస్ట్ ఒక దాని దగ్గర నేను రాస్తాను. NH3 ఈజ్ ద డోనార్
Okay, and cobalt metal, central metal cobalt is the acceptor, acceptor of electrons, and ammonia is the donor of electrons, right? So that is about representation of a Sidwick-Lowry theory with one example. ఓకే, సో ఈ వీడియో మీకు నచ్చిందని అనుకుంటున్నానండి. సో చాలా సింప్లిఫైగా మనము ఉన్న మేజర్ పాయింట్స్ అన్ని సిడ్విక్ థియరీలో మనము స్టడీ చేసాము. ఓకే, థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్.